Yamuna Pran Prabhu invited me to this program, but he was not present to receive me. I'm here, Guru Maharaj. But we understand. Now you're there, yes. So we're very happy to once again get the opportunity to be with all the devotees who are present today. Махарадж говорит, что очень счастлив снова присутствовать на встрече преданных сегодня. Yes. So I hope everyone had a wonderful Rath Yatra festival a few days ago. Махарадж надеется, что у всех был прекрасный Радха-ятра фестиваль несколько дней назад. I was greatly fortunate because I had the good opportunity of attending a very lively Rath Yatra festival a few days ago. Я очень удачлив, поскольку мне повезло несколько дней назад быть на очень живом Радха-ятра фестивале. There must have been, I don't know, I didn't count, but there must have been over 50,000 devotees or people, not all devotees, but there were 50,000 or more. The whole town where they had the festival were present. It was very, very crowded, very wonderful. Everyone got darshan of Lord Jagannath. Я точно не считал, но было около 50 тысяч людей в этом городе. Весь город абсолютно пришел на Радха-ятру, все было заполнено людьми, и все получили даршан Господа Джаганнатхи. Of course, here in India, especially, Lord Jagannath Festival is very popular, and because we have over 200 centers, temples and centers here in India, and most of these centers in some way or other celebrate Rath Yatra. Конечно, здесь в Индии Господь Джаганнатха очень популярный, и около 200 центров праздновали его Радха-ятру. So Yamuna Pran Prabhu was asking me to relate the story of Lord Jagannath. There are two stories, very different stories with a different message that I can briefly share with you. Йамуна Прабху попросил меня рассказать какую-то историю про Господа Джаганнатху. Есть две истории, которые я могу вкратце рассказать вам. The first is actually the one that is maybe more known, and it concerns King Indrajumna, who wanted to have the deities of Lord Jagannath, Baladev, and Subhadra carved in his kingdom. Первая, более известная, она касается царя Индрадьюмны, который хотел, чтобы ему вытесали из дерева Баладева, Джаганнатху и Субхадру божеств в его царстве, чтобы они присутствовали. In the Vedic culture, it is quite common and expected also that Vedic kings who are following Dharma, they very much support and even construct temples where they arrange to install deities. В ведическом обществе это ожидаемо от царя, который следует Дхарме, чтобы он всяческим образом поддерживал и даже сооружал храмы, где будут потом поклоняться божествам. So he tried actually to engage a carpenter, but all the carpenters were not able to do the work. Finally, he found one older person
whom he engaged to carve the deities, but this carpenter, he told him that on one condition, I will carve as long as you don't open the door to look inside. Он перепробовал много раз, обращался к разным плотникам, но никто из них не мог справиться с этим заданием. В результате он обратился к одному старому человеку, и тот согласился, но сказал, что я буду работать над божествами до тех пор, пока ты не откроешь дверь и не посмотришь на них. So every day the carpenter was working and King Indradumna was coming to hear the sound. Каждый день плотник работал, и царь Индрадюмна приходил, чтобы послушать звуки, как он работал. And days passed on, and every day when he would come, he would hear the sound, but this one day when he came, he could not hear anything. И вот так проходили дни, и он каждый день слышал какие-то звуки, но в этот день он ничего не слышал. So being very anxious to know what was going on, he actually opened the door, and to his amazement, he found the carpenter was gone, and there were 3 figures unfinished who appeared as Jagannath, Baladev, and Subhadra. И вот в беспокойстве он все-таки открыл дверь, чтобы посмотреть, и к своему удивлению обнаружил там 3 вырезанных из дерева божеств, но там не было плотника. But the king was actually grateful and satisfied, and he actually he had those deities with the help of local brahmanas installed, and that those are the deities we know as Jagannath, Baladev, Subhadra. И царь был очень удовлетворен, доволен результатами, поэтому он с помощью местных браманов установил божества в храме. Actually, they're not unfinished deities. It's not that the carpenter did not finish. And the second version, the second story, will help us to understand. То есть это не незаконченные божества, и вторая история нам больше раскроет первую. So the second very interesting pastime is taking place at Kurukshetra during a solar eclipse. И вторая очень интересная история происходила на Курукшетре в момент солнечного затмения. It is the custom in India to go to some holy place and to take shelter of the holy name when there is such solar eclipse. Так принято в Индии, что во время солнечного затмения люди собираются и молятся. So Krishna actually had come along with so many of his queens and assistants, etc., to Kurukshetra, and the residents of Vrindavan also heard that Krishna was coming, so they also came to Kurukshetra. И поэтому Кришна вместе со своими многочисленными женами пришел на это поле Курукшетры, и жители Вриндавана услышали, что он туда придет, и они тоже пришли туда. Because Krishna, as we know, had promised the residents of Vrindavan, I will come back. But Krishna never came back. Потому что, как мы знаем, он пообещал жителям Вриндавана, что он вернется, но он никогда не возвращался. And of course, Krishna was the life and soul of the residents of Vrindavan. И, конечно, Кришна был жизнью и душой жителей Вриндавана. And they all wanted to have, naturally, Krishna's darshan. So, so many devotees, including Srimati Radharani and the gopis, they all went to Kurukshetra.
И, конечно же, жители Вриндавана, естественно, хотели его увидеть, и множество гопи и Шримати Радхарани пришли на Курукшетру. Anyway, the main lila, the main lila regarding Jagannath is as follows. Actually, one of the queens of Dwarka, actually all the queens of Dwarka were very curious to know about Vrindavan. И одна из королев Двараки ей было очень любопытно услышать о Вриндаване. Because although Krishna was in Dwarka being taken care of very nicely by all the queens of Dwarka, he had all the facilities he needed, all opulence was there, but Krishna very often seemed to be absent-minded. His mind was elsewhere. Потому что Кришна, хотя в Двараке у него все было абсолютно прекрасно, роскошь, царицы, которые постоянно о нем заботились, было видно, что его ум был в каком-то другом месте, он был не с ними. So when they have, in India, when they have big pandal, well, in Ukraine also, we make so many facilities for people to come and stay, and there's big pandal for different programs. So in Dwarka, they had all these big pandals made as well for different purposes. И в Индии, как и в Украине, делают большие пандалы, где собираются преданные, и они там остаются и занимаются, проводят различные программы. И в Двараке вот тоже сделали такой пандал. So one of the very close queens of Krishna is Rukmini Devi. So she thought, let me try to speak to Purnamasi. Purnamasi, as we know, she is that lady in Vrindavan, Brajabasi, who knows everything about Vrindavan, and she makes so many arrangements for different pastimes to take place. И тогда одна из цариц, Рукмини Деви, она решила поговорить с Пурнамаси, жительницей Вриндавана, которая знает все про Вриндаван и которая участвует в организации множества игр, лил, которые там происходят. So Rukmini Devi decided that I must find out what is going on in Vrindavan, why Krishna is always thinking about Vrindavan. So she requested, Purnamasi, please, I need to speak to you in private. И Рукмини Деви так хотела знать, почему Кришна все время думает о Вриндаване, что она решила все-таки приватно поговорить с Пурнамаси. So Purnamasi told, okay, I will speak to you, but we have to go to a place where there is absolutely nobody, where we will be alone and nobody can hear what we will discuss. Пурнамаси согласилась, но она сказала, что мы должны пойти в место, где нас никто не услышит, то, о чем мы говорим, где мы будем только одни. So they went to one of these tents where there was nobody, and they were both sitting together, and Purnamasi began to explain the wonderful pastimes and all of the different activities and the sentiments of the residents of Vrindavan to Rukmini Devi. И тогда они зашли в палатку, и Пурнамаси начала рассказывать Рукмини Деви о различных играх во Вриндаване, действиях, и также о чувствах, которые испытывали жители Вриндавана. And Purnamasi, although nobody was there, she was like whispering. She was trying not to make any noise. She was telling very, very quietly about
these extraordinary pastimes of Krishna and the gopis, and especially of Krishna and Srimati Radharani. И хотя в этой палатке никого не было, Пурнамаси буквально шептала Рукмини Деви об этих лилах, об этих играх с гопи и также особенно с Шримати Радхарани. So as Purnamasi was speaking in this way, very quietly and in like a whispering voice, on the other side of the tent, of the pandal, actually Krishna happened to come. Krishna was passing there alone, and he heard some whispers. He heard somebody whispering something. И хотя они были в палатке одни, и она буквально шептала ей, в этот момент на другой стороне палатки проходил Кришна, и он услышал какой-то шепот. And you know, whenever we hear somebody whispering, we like to extend our ear and try to listen and hear what they have to say. И даже у нас так происходит, что когда мы слышим какой-то шепот, то нам хочется подслушать, услышать, о чем там говорят. Yes. So, as he approached very quietly, because he could hear this whispering, so very, very slowly he approached so that he could hear what was being discussed. И так как они говорили очень тихо, то Кришна тоже очень тихим образом приблизился, чтобы можно было услышать, о чем они говорят. And because Purnamasi was describing very intimate pastimes, very confidential pastimes, very esoteric pastimes, Krishna, when he was hearing this, his body became stunned, frozen, and his arms went inside his body and his eyes became big. И поскольку они говорили об очень сокровенных, очень экстраординарных, необычных лилах, то Кришна просто окаменел. После этого его конечности вошли в его тело приобрело круглую форму, и у него появилась огромная улыбка, и глаза тоже стали огромными. And then like this, he was totally frozen, actually, in total, we could say, in total ecstasy, and the whispering continued. Meantime, Subhadra saw Krishna standing from a distance. She started to walk in that direction also. И Кришна полностью окаменел от экстаза, слушая это. И в этот момент Субхадра увидела его там стоящим и начала идти к нему. And as she approached, she could also hear some whispering sound. As she got closer, she started to hear also the same description that Krishna had heard a few minutes ago. And upon hearing these very confidential descriptions of Krishna's pastimes in Vrindavan with the gopis and Srimati Radharani, her body also became frozen and her hands completely went inside her body and her eyes also became very big. И по мере того, как она подходила к Кришне, она тоже услышала этот шепот, тоже начала вслушиваться и услышала те же самые лилы, которые были описаны несколько минут назад, которые слышал Кришна. И она тоже застыла в экстазе, ее конечности втянулись, и глаза стали огромными. So Purnamasi and Rukmini had no idea. They didn't know because it's on the other side. They could not see. They had no idea that Krishna was there and Subhadra. So they were continuing their discussion very, nicely. And then Balaram saw his brother and sister just standing there. So he started to approach and he also heard the whispering going on.
И по мере того, как Пурнамаси и Рукмини, они не знали, что по ту сторону, что они стоят там по ту сторону палатки. И в этот момент начал приближаться Баларама, он увидел свою сестру и брата, и тоже услышал этот шепот. So as he approached, he also could start hearing these very confidential topics being discussed between Purnamasi and Rukmini, and he was right beside Krishna and Subhadra, so his body also froze and became like in total ecstasy like Krishna and Subhadra, and also his eyes bulged out. И когда он подошел поближе и тоже начал вслушиваться, то он стал рядом с Субхадрой и Кришной, и он тоже, его тело приобрело такую шарообразную форму, глаза увеличились и конечности тянулись. So actually, Krishna and Balaram are in that form in Jagannath Puri, which is described actually as, I think we mentioned this before, Vrindavan is not only in Uttar Pradesh Vrindavan, Boma Vrindavan, but also Vrindavan is in Jagannath Puri and is known as Bhava Vrindavan. И таким образом вывод делается такой из этого, что Вриндаван не только в Уттар-Прадеше, а еще и в Джаганнатхапуре, он называется Бхава Вриндаван. It means that Krishna and Balaram and Subhadra, they are in that mood, we could say, of separation from Vrindavan, and that is also directly exhibited and demonstrated in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. И поэтому, то есть, Баладев, Субхадра и и Кришна, они находятся в таком настроении разлуки с Вриндаваном, которое также передавал Господь Чайтанья Махапрабху. Yes. So this is giving us a little glimpse, a little understanding of the importance of Jagannath Puri, and why it is also one of the favorite places for our Vaishnavas, just like Srila Bhaktivinoda Thakur in his last years of his pastimes was residing in Jagannath Puri. И из этой истории мы можем понять небольшой отблеск важности Джаганнатха Пури, почему, например, Бхактивинода Тхакур проводил свои последние дни в Джаганнатха Пури. Yeah. So Lord Jagannath, he is non-different from Krishna. He is directly Krishna himself. And we also know how Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is a combined form of Radha and Krishna. And he is in Jagannath Puri in that bhava mood and meditation, constantly remembering these pastimes in Vrindavan Dham. То есть из этой истории мы понимаем, что Кришна, что Джаганнатха не отличен от Кришны, это и есть Кришна. И также Чайтанья Махапрабху, который был воплощением Рады и Кришны, находясь в Джаганнатхапуре, он испытывал вот это настроение и постоянно помнил, находился в этом состоянии. So we have these three very important Vrindavans. The Vrindavan in Vrindavan, where Krishna performs his Nitya Leela interior pastimes. And we have the Vrindavan in Jagannath Puri that is known as Bhava Vrindavan. And we have a third Vrindavan here where I am now in Sri Ramayapur, which is known as Gupta Vrindavan, hidden Vrindavan. То есть, получается, всего есть три Вриндавана. Первый Вриндаван, который мы все знаем. Второй
Вриндаван в Джаганатхапуре, который называется Бхава Вриндаван. И третий Вриндаван, там, где сейчас находится Махарадж в Майяпуре, он называется Гопта Вриндаван. And there's a fourth Vrindavan here in India that is in South Karnataka, in the district of Udupi. Udupi is where Udupi Krishna is worshipped in his Bala Leela as a young boy, as a young child. And that is known as Dakshin Vrindavan. Dakshin Vrindavan. И еще один есть Вриндаван, четвертый, в Удупе, он называется Дакши Вриндаван. So Vrindavan, of course, is not only in India. Vrindavan is also in Ukraine, wherever devotees are associating and chanting the holy name, that is Vrindavan. И Вриндаван также не только в Индии, но еще и в Украине, в любом месте, где преданные воспевают святые имена, оно стоит Вриндаван. Well, yes. Jai Vrindavan Dham Ki. So actually, as devotees, our whole purpose in life, of course, is to live in Vrindavan and eventually to return and eternally reside in Vrindavan, isn't it? Конечно, высшая цель жизни — это жить во Вриндаване, а потом вернуться в вечный Вриндаван и вечно пребывать там. So that is why when devotees come to India from different countries, naturally, these three places especially, they try to visit: Vrindavan Dham, Mayapur Dham, and Puri Dham, Jagannath Puri. И поэтому преданные, когда они приезжают в Индию на паломничество, они особенно стараются посетить эти три места: Вриндаван Dham, Майяпур Dham и Джаганнатх Пури. And of course, if we visit Ukraine, then we like to visit Mother Farm, we like to visit New Mayapur, and wherever devotees are associating and chanting the holy name. И, соответственно, когда мы приезжаем в Украину, мы хотим посетить Mother Farm, новую, Магдалиновку и любое место, где преданные воспевают святые имена. So this has been nicely confirmed, of course, by our acharyas and demonstrated also by Lord Chaitanya Mahaprabhu, that wherever we may be, if our heart, if our mind, if our thinking, feeling and willing, these are the activities, natural activities of the mind, are connected with thinking about Krishna, feeling about Krishna, desiring to engage in Krishna's service, then we are actually, it is as good as residing in Vrindavan. И таким образом ачарьи и Чайтанья Махапрабху показывают нам и демонстрируют, что когда наша деятельность ума связана с Кришной, то есть мы думаем о нем, хотим быть связанным с ним, наши желания с этим связаны, то мы на самом деле находимся во Вриндаване. Это не отлично. And now, in connection with the Jagannath Puri or Rath Yatra, rather, Yamunanda Prabhu was asking before this call whether I know of any Leela or pastimes or connection between Lord Jagannath and cows. Natural question. Ямунанда Прабху перед этой встречей спрашивал меня в связи с Радха-ятрой, знаю ли я какой-то истории, связанной с Господом Джаганнатхой и коровами. I've not read of any such pastime, but we know that Krishna and Jagannath are the same personality. So we know how every day, from morning till late evening, Lord Jagannath, he loves prasadam. He cannot stop taking prasadam, actually, because the pandas, the brahmanas, they have a special cooking arrangement, as you know, and they offer, I believe it's 54 times, they offer food, bhoga, to Lord Jagannath,
so much so that actually his hand never gets dry because he's always taking prasadam. Я не знаю никакой такой конкретной истории, но мы знаем, что Кришна, он не отличен от Господа Джаганатхи. И также Господь Джаганатха с самого утра до вечера принимает прасад, там специально организованы браманы, чтобы ему предлагали прасад 55 раз, ну то есть Богу. И он настолько часто подношение, что его руки, они не высыхают от прасада просто. So they offer only the best to Lord Jagannath, and the best cooking medium, as we know, is ghee. So definitely Lord Jagannath is remembering the cows, because every single moment he's tasting different preparations that have been made in ghee, in pure ghee. That's the only connection I can think about regarding Lord Jagannath and the cows. There might be some other stories, I don't know. Да, единственное, что я могу сказать, как Господь Джаганатха связан с коровами, так это то, что ему преподносят самые лучшие блюда. И самые лучшие блюда, они делаются с ги. Соответственно, он помнит о коровах в форме ги, поскольку он делается с молока. It's like asking, when Krishna performs his Rasa Leela, does he think about cows? Krishna's activities with the cows are during the day. Krishna's activities with the gopis and the Rasa Leela are in the evening at night time. So it's a different Leela. Также, например, разве Кришна, когда проходит Раса Лила, он думает о коровах? Раса Лила и все его лилы с гопи, они проходят в ночное время, в то время как он пасет коров днем. Yes. So these are a few thoughts in regards to Rath Yatra festival. And one other point that Yamuna Pran was asking was in regards to Vaishnav etiquette in the context of Varnashrama Dharma, and especially in our modern day context today. Таковы несколько мыслей Махараджа по поводу Радха-ятры, и также Ямуна Прабху спрашивал его о вайшнавском этикете в контексте варнашрамы и в контексте современных реалий. A Vaishnava etiquette, I think we all have some understanding of what that means. When one becomes a devotee of Krishna, he adopts a particular lifestyle. He learns to establish different types of relationship, friendly relationships with devotees. So there are some basic manners or basic practices that one needs to follow when we are living with devotees. Ну, у каждого из нас есть какое-то понимание вайшнавского этикета, то есть когда человек становится преданным, он принимает определенные стили жизни, начинает строить отношения с другими преданными, как дружеские в том числе, и это предполагает определенные манеры поведения. I'm not quite understanding the actual reason. Maybe Yamuna Pran Prabhu might like to explain. I'm not understanding the reason or the purpose behind this particular topic, but we can discuss a little bit about it also. Мы можем поговорить чуть-чуть на эту тему, но я не совсем понимаю, какова цель, то есть обсуждение этого вопроса. Может, Ямуна Прабху уточнит. Цель вопроса была в вайшнавском этикете, потому что сейчас мы пытаемся
худо-бедно как-то установить варнашраму, следовать варнашрама-дхарме. И, соответственно, возникают вопросы этикета между разными варнами и в принципе, вайшнавами. Да, вот. И вот в настоящее время либо это не имеет разницы никакой, да, там, следуем мы варнашрама-дхарме или не следуем. То есть этикет есть этикет, да, и вот он где-то прописан, да, вот у нас есть книжечка, там, вот. Просто ей следовать. Да, переведите. So Yamuna Prana says that we are trying to establish Varnashrama Dharma, and he is interested of the specific etiquette, how to different Varnas and Vaishnavas communicate with each other, or in Varnashrama is applied the same rules as in a basic Vaishnava etiquette, as we have like little book. Да, потому что, ну, в варнатами как бы там есть абсолютно четко там шудры, вайши, кшатри, браманы, да. А у нас сейчас вот в обществе преданных, у нас есть там старшие преданные и младшие преданные. Because in Varnashrama there is a very certain edges between Brahmanas, Shudras, Vaishyas, and we have just senior devotees and junior devotees. Yes. Actually, it is a bit more difficult for us to understand within the context of Varnashrama community, because practically speaking, we have not yet organized such Varnashram communities where we can know and identify someone as playing the role of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Нам тяжело разобраться в этом вопросе, поскольку у нас еще нету такого варнашрама сообщества, в котором у каждого есть за ним закрепленная какая-то определенная роль. What I mean to say is that we have very few examples. We don't have many communities where individuals are, we could say, designated and acting in that particular role or platform. То есть Махарадж объясняет, что у нас очень мало еще есть примеров, очень мало таких сообществ, в которых действительно у преданных есть какая-то конкретная роль. So one thing which is important, of course, is that this is nicely explained by our Vaishnava Acharyas. We are endeavoring to establish what is called Daiva Varnashrama. И что, например, четко объясняется нашими ачарьями, что мы устанавливаем Дайви Варнашрама. So within the context of Daiva Varnashrama, regardless of one's social position, either Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, we learn to see everyone and to respect everyone as an eternal servant of Krishna. Поэтому в контексте Дайви Варнашрами мы учимся видеть каждую социальную позицию каждого человека, представителя Варнашрамы, как вечную душу слугу Кришны. Within Daiva Varnashrama, we will give full respect to all members because they are practicing devotional service. То есть, хотя в обществе Варнашрамы у разных преданных будут разные роли, мы уважаем их всех одинаково, потому что они одинаково служат Богу. То есть, с позиции души мы одинаковы. Yes. So there are two things, right, that are explained, for example, in the 4th chapter of the Bhagavad Gita, Guna Karma Vibhagashaha, Guna and Karma. It has to do with the quality
То есть Махарадж говорит, что, например, в 4 главе Бхагавад-гиты говорится, что гуна карма соответственно качествам человека и соответственно его деятельности. So the idea is that these two terms are there, whether one is a devotee or not a devotee. If one is not a devotee, his guna or quality will be connected with the modes of material nature. То есть вот есть это гуна и карма, то есть качество и деятельность. Если он не преданный, то его качества будут связаны с материальной природой. But if one is a devotee, his guna will be connected with bhakti or devotional service. Но если это преданный, то его гуна, его качества будут связаны с преданным служением. Although the karma, which means activities, may be the same externally. Хотя карма, то есть его деятельность, может быть у них такая же внешне. So that's why when we choose to work or to serve, rather, within Daiva Varnashrama, then we give all respect to all the members of the Varnashrama society because they are all practicing devotees. Yeah. Поэтому, когда мы служим или работаем в обществе Дайвы Варнашрамы, то мы выражаем им всем почтение как преданным, как тем, кто служит Кришне. Yes. And of course, within society, if somebody is the temple president or some particular authority, then we have to give the proper respect to the person taking up that particular role. Yeah. Ну и также в нашем обществе принято, что если это какая-то авторитетная личность, как, например, президент храма, то мы выражаем его почтение в связи с его ролью. Yeah. So, I mean, there's a whole, there are many things, some of which are very detailed regarding Vaishnav etiquette. And there are courses that have been given on this, and probably I think there are books on it as well. If devotees want to know more about the subject matter, then I would recommend that they listen to some seminars that have already been given or to some books that have been written regarding Vaishnava etiquette. Поэтому, если преданные хотят углубиться в эту тему вайшнавского этикета, на эту тему есть семинары, лекции и книжки. Yeah. So, yes. So, while you were absent, Yamuna Pranam Prabhu specified, so when people come to the village and they have a bit unrealistic expectations, so Yamuna Pranam gives them a facility to live, but they think that he will also give them more, much more. Yeah, so supply them and more, and they then leave with a bit disappointed. I missed that last portion there. When people leave, they feel disappointed because exactly what happened? Because they have too big expectations, so Yamuna Pranam Prabhu just gives them a house where to live, but they think that he also should give them more money, more supply. Yes. So before giving a house to somebody, or before accepting or having, let's say, devotees come and reside, there needs to be a whole preparation, psychological preparation, and training also, to so that the expectations are not unreasonable. Yeah. Да, перед тем, как человек присоединяется к общине, у него должна быть определенная психологическая подготовка, и какое-то он должен пройти обучение, чтобы у него были правильные ожидания. Yes, I mean, it's undoubtedly not easy, but that's why
That's why Varnashram College, which is meant to provide that type of training and that type of understanding, is very important, so that those who would like to be part of the community, they know they are properly prepared and they know what to expect. Yeah. Да, и без сомнения быть членом общества Варнаши Варнашрама не так просто, и поэтому существует Варнашрама колледж, то есть определенное образование человек должен пройти, чтобы у него было правильное понимание и ожидания. Yeah, I mean, if we go to any village, anywhere in the world, those who are in that village, they have to themselves do so many things to look after their family, etc. Not that they depend on one or two persons. То есть, если мы посмотрим на любой поселок в любой части мира, то мы увидим, что у них там, у каждого человека множество обязанностей, и он не может их просто переложить на кого-то другого. Yeah. So, naturally, it is in the beginning stage, it is not so easy because we have less experience, but the more we are trained, the more we are prepared psychologically, then it will be easier for us to make that kind of transition. То есть это не так просто, потому что у нас нет опыта такой жизни, но чем больше человек обучается в этом плане и получает опыта, тем легче ему становится. Yes, and it is very much necessary. It is expected also that as many devotees as possible, once they are properly prepared, once they properly understand, once they have the necessary training, to actually make this type of transition in terms of from urban living to village lifestyle. И поэтому очень необходимо сделать, чтобы их переход из этой жизни в городе в поселение было более мягким, то у них должно быть они должны быть подготовлены, и у них должно быть правильное понимание. I think devotees, we spoke about this actually, there's a whole what they call eco-village movement that's been around for many, many years, basically promoting this type of more natural, simple lifestyle. То есть мы об этом говорили на прошлых встречах, что есть, например, такое движение эко-поселений, в котором они пропагандируют более естественный образ жизни. So it will not happen overnight. There really is a need for devotees to prepare themselves on all levels to make this type of transition. And it may well be that many of our devotees will find it too difficult at this particular stage, but we should make an effort to provide the information, to provide the training, to provide the knowledge, so that as many devotees as possible take up this this particular option that Prabhupada spoke about, and that is the basis of our Vedic culture. И это определенно для многих людей будет непросто сделать этот переход, и поэтому нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы люди получали все больше знаний и подготовки, для того, чтобы они могли в результате жить в таком экопоселении, и это то, чего хотел Прабхупада. Yeah. Any other thoughts or questions from other devotees? Yes, my mother wants to ask a question. Yeah. Hare Кришна, дорогий Гуру Махарадж, прийміть, будь ласка, мої поклони. There you go. Я не стільки питання, скільки одне
коротку репліку. Спасибі вам велике, що ви благословили іще двох прекрасних матедж, які приєдналися до нашої родини, і ви їх благословили пранама мантрою. My mother says, please accept my obeisances. I want just to, not to question, but to thank you that you blessed two messages that entered us with your pranama mantras. Yes, yes. Одна з них Тетяна, вона зараз в храмі на служінні і хотіла приєднатися, але в храмі зараз в Київському нашому немає світла. Вона трошки була на зв'язку і чула ваш божественний голос. So one of Mataji's is present, but one is, her name is Tatiana. She was doing service in the temple, and there is no power, no electricity now in the temple. So, but she joined us with the cell phone. So like he heard you a bit, she was listening a bit. І друга Матаджі Павліна, вона зараз з нами на зв'язку, і вона вас бачить і чує, і думаю, хоче сказати кілька слів вам. Будь ласка, Гуру Махарадж, якщо дозволите. Another Mataji is present today here. Her name is Pavlina. So as he joined, maybe she would want to say a few words to you. Yes. Павліна, будь ласка. Мої поклони вам, шановний Гуру Махарадж. Я хочу висловити свою вдячність за те, що ви довіряєте і вірите в таких відданих початківців, яким є я. І ще хочу сказати, що мені близька тема, яку ви висвітлюєте в своїх лекціях, тому що я росла в селі, я з дитинства пасла корів, я добре їх знаю, займалася цим, у бабусі була корова, і це мені дуже близько. І ще я... Хвилиночку перекладе. The Mataji is saying thank you also, and she's very thankful to you that you accept you trust such a junior devotees as her, and also that your topic is very close to her because she was raised in a village and she was taking care of the cows. She was Okay. cows actually. Okay, very nice. Yes, yes, yes. So ultimately, all of us, we are meant to be connected with this type of a simple lifestyle, which is what is taking place eternally in the spiritual world in Goloka Vrindavan, isn't it? Да, то есть все мы в конечном итоге должны быть как-то связаны с этой деятельностью, которой мы будем заниматься вечность на Галоке Вриндаване. Yeah. So anyone who has been fortunate to have this kind of background, or anyone who is endeavoring to reconnect with this type of village simple lifestyle is actually very fortunate, because this is what Krishna is showing by personal example, and this is what society is meant to actually demonstrate. Yeah. Да, и поэтому каждый, кто хочет как-то быть соединенным с этой деятельностью, которую Кришна сам демонстрирует, очень удачлив, и на самом деле все общество должно этим заниматься. Yes, yes. So thank you very much. Very happy that Mataji is inspired and taking the good association of devotees. Yeah. Поэтому спасибо большое. Очень счастлив, что Матаджи вдохновлена и находится в обществе преданных. Yeah. Вы щось ще хотіте? Уже Any other
Our Simon is sitting very quietly in deep meditation, it seems. Саймон Прабhu сидит очень тихо в медитации, He looks like one yogi. как йоги. Any other questions from our audience today? Еще какие-то вопросы? Вот ему налила. Yes. Ядавананда Прабhu. Yes, please. Махарадж, я знаю, Махарадж вдохновляет выращивать свои продукты. И не мог бы Махарадж объяснить, для чего это надо? Вот. И второй вопрос, как лучше распорядиться излишками, которые возникают при выращивании? So the question is, you inspire people to grow their own food. Could you say a bit for what reason, and also what to do with the food that is not used? What is left? Extra. What is the first question? First question: for what reason to grow your own food? Well, that should not be a difficult reason to understand. Actually, most of the food that we are eating today is contaminated food because we don't know, generally, we don't know where this food has been grown, who has grown the food, how the food has been grown. And we know, for example, that the majority of food in the world is grown using chemical fertilizers and chemical pesticides, which is actually bad for the soil and which is also affecting the food. So we grow our own food actually so that we can offer what is better food to Krishna, and we can then afterwards consume that better food so that we can also be more healthy. Yeah. То есть это не очень сложный вопрос. Во-первых, чем плоха эта еда из магазина? Во-первых, мы не знаем, кто ее выращивал, где и каким образом. Большинство еды выращено при помощи пестицидов и химических удобрений почвы. И поэтому мы выращиваем лучшую еду для того, чтобы предложить Кришне лучшую еду и чтобы у нас было лучше здоровье. Obviously, most of our devotees are not living in rural area and therefore cannot grow all of their food, but they should try to grow whatever they can. And in regards to the second question, we should avoid growing too much because then we can only consume. We should grow what we can consume, basically. Да, и поэтому, так как не все преданные живут в сельской местности, то каждый должен выращивать сколько он может, и также те, у кого есть возможность выращивать, то не должны выращивать больше, чем сами потребляют. If we happen to have extra food, we will make people happy by donating that extra food to them. But better is to make prasadam and distribute prasadam with extra food whenever possible. Yeah. Вот, а с лишней едой мы можем либо ее просто пожертвовать людям, и они будут счастливы, но еще лучше, если мы сделаем из нее просад и будем распространять. Yeah. The Hare Krishna movement has been described, you may know, as the kitchen religion. You know about that? Kitchen religion. Да, то есть, как говорил Шрила Прабхупада, что у нас кухонная религия. And because prasadam is so important for all of us as devotees on a daily basis, and prasadam, as we know, is a wonderful means or way by which people can come in contact with Krishna
and become purified. So distribution of prasadam is a very important activity for all of us. Whenever that is possible, we can try to do that. То есть мы сами зависим от просада, и также это прекрасная вещь для того, чтобы распространять его, чтобы люди могли очищаться и взаимодействовать как-то с преданными, общаться, иметь контакт. There is, I think you've heard this before, there are two maxims or two sayings. Produce only what you need and use only what you produce. Produce only what you need and use only what you produce. That is not at all easy to do, but actually that should be our target. То есть есть две такие фразы, которые непростые в исполнении, но которые должны быть нашей целью. Это производи только то, что тебе нужно, и употребляй только то, что ты производишь. Спасибо. Хотел спросить еще, может ли это являться распространение просада целью общины, одной из целей общины? Не понял вопрос. Может ли являться распространением целью общины? Может ли распространение просада являться одной из целей сельскохозяйственной общины? So Prabhu is asking, can the distribution of prasadam be one of the goals of the village community? Can distribution of prasadam be one of the goals of what? Of village community, of Varnashram village. Yes. That is an important part of preaching, because there will always be some people who, number one, will not have food. Of course, that's not the main reason we distribute food, but there will always be people who are maybe less connected with Krishna consciousness, and therefore when we distribute prasadam, they may not know, they may not realize, but they are coming in contact with Krishna and they are making spiritual advancement. То есть это на самом деле очень важная часть проповеди. Во-первых, потому что есть люди, у которых просто нет еды, они будут благодарны. Но в основном люди просто никак не соприкасались с сознанием Кришны, и таким образом, просто вкушая прасад, они уже совершают продвижение на своем духовном пути. We will remember or recall Srila Prabhupada telling that when he was young, when he was still with his parents, that Gaur Mohan Dey, his father, every day, every single day, he would invite some sadhus to his home to offer them prasadam, because that is part of Vedic culture, and also to hear some spiritual topics from these sadhus. То есть мы помним, как Шрила Прабхупада рассказывал, что его отец каждый день приглашал на обед различных саду для того, чтобы почтить с ними прасад, для того, чтобы послушать от них о духовных темах. Yeah. Now, there might not be so many brahmanas walking around in Ukraine, but still you can invite devotees whenever possible to share prasadam, or even people who may not be devotees. That's a nice way to introduce people to Krishna consciousness by offering them some nice food that is prepared with love and devotion and offered to Krishna. У нас в Украине не так много саду ходит по улице, но мы можем приглашать простых людей. Таким образом, они уже будут каким-то образом контактировать с сознанием Кришны, вкушая еду, которая была приготовлена с любовью и преданностью. Yes. Можно вопрос? Можна в зв'язку з цим питання? Mother wants the question, and Prabhu also, whom to ask. Прабу, please. Я хотел попросить Махараджа, может быть,
как-то, или он мог бы издать, или вкратце сейчас сказать, какие вообще можно было бы ставить цели, задачи для сельскохозяйственных общин? Prabhu asking, could you tell him or send some material of some goals of the village organization, Varnashama village? Some Goal. goals. You mean Yes. objective? Yes, yes. Well, the more we understand about village life, we will begin to uncover. We will begin to discover many things. I'll mention a few. Чем больше мы понимаем про сельскохозяйственную жизнь, тем больше мы открываем для себя различных аспектов. Вот я несколько скажу. We will learn more about our total dependency on Krishna, one thing. Мы будем изучать больше, узнавать про нашу полную зависимость от Кришны. We will learn to honor and to respect and to serve actually Mother Nature, Mother Bhumi, the land. Мы будем учиться уважать Мать Землю. We will be able to experience a more natural interaction, which will foster better relationships amongst our immediate family members as well as other devotee families that might be living close by. Мы будем получать такой опыт в связи с более естественным образом жизни, улучшением отношений как внутри семьи, так и с другими преданными или семьями соседними. We will gradually discover what is the real, natural, sustainable means of livelihood, economy. Мы будем открывать для себя, какие есть настоящие способы поддержания себя. And we will also uncover and discover what is the actual norm of Vedic education, which is intimately connected with the land, as well as with the cows and all activities in relation to cows and land. И также для нас будет раскрываться ведические знания, которые очень сильно на самом деле связаны с землей, коровами и Actually, there's a whole world to be discovered in the villages, which unfortunately we are not doing for so many different reasons. Yeah. То есть на самом деле там есть целый мир открытий, которые, к сожалению, сейчас нам недоступны, то есть открытий в этой простой жизни естественной в силу многих причин. And most important of all, we will actually discover that through this more natural, simple, and scientific way of living, we will be able to more easily advance in Krishna consciousness. И самое главное, что мы для себя откроем, это то, что через этот научный, более естественный образ жизни мы будем быстрее прогрессировать в сознании Кришны. Yes. All of this will not happen in one day, nor will it all happen at the same time, but actually all of these things and more that I mentioned are actually awaiting those who make that type of decision to live that lifestyle that Krishna and Balaram have shown us, as well as all the residents of
Vrindavan Dham. Все эти пункты, которые Махарадж перечислил, они не откроются нам за один день, но они открываются тем, кто действительно прилагает усилия и решителен в том, чтобы жить той жизнью, которую нам показывали Кришна и Баларама. It's not that everyone in a village, because he's living in a village, is a farmer. But definitely the majority of people in a village will be connected with cows, will be connected with the land, and will together learn to live a more simplified lifestyle, which will help individuals to actually more easily advance in their Krishna consciousness. То есть это не то, что каждый человек, который живет в селе, является фермером, но просто через эту жизнь, которая связана с коровами, с землей, которая более естественная и простая, это будет нам помогать продвигаться в сознании Кришны. Yeah, but we need to prepare ourselves before making that type of transition. Но нам нужно подготовить себя перед тем, как мы будем делать этот переход. Yeah. Any other? Спасибо большое. Thank you very much, Maharaj. Можно реплику? Да. Махарадж, want to say, є таке поняття, як прес-реліз, коли якась інформаційна агенція повідомляє новини з достовірного джерела. So Mother is saying that there's such thing as press release. Huh? Mother says that there is such thing as press release when something is announced. Yes. Але те, що ми одержуємо від вас, це можна назвати гуру-реліз. But what we get from you is can be called as guru release. Спасибі вам велике. Ми там бачимо, як іде будівництво. Ми бачимо божеств завдяки вашій ласці. Кришну і Балараму, з Кришна Баларама Мандіра. So by your mercy, thank you very much. By your mercy, I think she means these photos you upload. We see Krishna Balaram, and we see how building is going. Ми бачимо своїх духовних братів, наприклад, і сестер, наприклад, Кришну Кішору Прабу, як він там щось робить. We see our God brothers and sisters like Kishora Krishna Prabhu, something doing there. От, рідко бачимо вас, але дуже радіємо, коли вас бачимо теж на фото, де ви там з гурукулятами або ще на лекції. Rarely see you, but very happy when we see you with Gurukula students or on a lecture or something. От, один раз я навіть бачила, як ви розгорнули розгорнутий ваш Вріндаван на столі, якому ви служите. І там теж є і цей Субхадра, Баладев і Джаганат. Once also saw your Vrindavan on the table that you are serving with also Baladev, Jagannath, Subhadra. Спасибі, дорогий Гуру Махарадж. Я дуже надихаюся вашим ентузіазмом і вашою відданістю. Спасибі. Я не знаю, як ви знаходите час і ще й для цього. Thank you very much. Very much inspired by your enthusiasm and all your activity. I can't even understand how you find time for such meetings. Okay, it is my pleasure and also my duty and responsibility, but I always welcome the opportunity actually to spend a little bit of time with devotees, and this is beneficial for all of us actually, so that we can keep the goal in mind always and continue to endeavor and work towards achieving that goal of serving Krishna ultimately. Спасибо и вам. Для меня это удовольствие, и также это моя обязанность, и мне очень приятно провести, когда выдается такая возможность, время с преданными, и также это нам позволяет
ну, прогрессировать, можно сказать так. Это необходимо обеим сторонам. Yes. So I think we are probably close to the end of our session for today. I want to thank all the devotees once again for participating, and we wish all the devotees good fortune and good blessings from Lord Jagannath, because it's still, Rath Yatra festival is still going on in Jagannath Puri. Tomorrow is what is called Ultarat. Ultarat means return Rath, and that will be ending Rath Yatra for this year. И Махарадж всех хочет поблагодарить, и пожелать всем благословений Господа Джаганатхи, потому что еще длится Радха-ятра, и завтра будет ее завершение, называется Уттарапад, то есть завтра последний день на самом деле. So may Lord Jagannath bless all of us so that we can continue to nicely practice our Krishna consciousness. And the more we make that endeavor to practice nicely, then Lord Krishna will give more and more of his blessings that we all need, of course, to continue advancing in Krishna consciousness. И поэтому пускай Господь Джаганатха благословит нас всех, и таким образом, чтобы мы прилагали дальше усилия и получали еще благословение Кришны, потому что это и есть способ нашего прогресса. So maybe we can request everyone to unmute so that we can all together recite the Hare Krishna Mahamantra. Yes. And in this way close our session for today. Everyone can unmute? Yes. Махарадж просит, чтобы все включили свои микрофоны и читали Харе Кришна Махамантру. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki, Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki, Gaur Pimanande. So Yamuna Pran Prabhu, I have your permission to exit. У него есть... Махарадж, может ли он отсоединиться? Махарадж, нет, скажем. No.